Nange bewasa mu bawe mwana wa lulege ya muzina MUG kati n'omwana naye azina. Enjoy yourselves and please leave comments what you think about this video. Awunya linga kabalankoma kiwunya kiringa kabalankoma ekyo ne kitunula mazzi amabisi gafa niwe gata mafumbe wano kyagambye imbu era nze sisobola mbu asidi mukubira mbunga ngeya bachali bange awo wali ogeyana asala kubira ko jawe lindako kakati awo wali onyinyonyola lala okuba esente z'omusajja nkolenti erye ddobozi lyange erye ddobozi lyange oba liryo wanji naye ng'okimanyi nti gavumenti ali omu mugendizi esente z'omusajja bannaye nalamudde wanji AI ddobozi lya AI the joke neddala nga yamuzina nnyo n'amunaanuula kati takyategeererako ddala amagezi gayita wansi mu busolo tekikyategeera omanyira otya senga asidi laba n'ekikopo kyanywera mu kya bbeeyi senga asidi wa bbeeyi amaka gavaamu kisasula renti waawe renti maama ng'omuwanise akasolo obusolo ng'afuna waasula kawaayo ne yeebaka renti Senga gwasalewo aja nagamba subhanallah nga olusajja nawe mwenyini onyo omwengo omwana nagamba akamwaka kigambo subhanallah toddamu kigambo subhanallah kuba olyankaafu nga yebaka n'omusajja alina ebimere. We went to school is not to wake up mu muziro omungi oba when you don't feel like going into office and you have to force yourself to step out. Louis, I can work from home. I can work anywhere. I need also to remind you that I am a mental health fucking counselor. I can work anywhere, on phone, on camera, anywhere, because I went to school. I don't have to kubanga bawo tasobola kola ki kukuba music nga ali wakate na jukubira mu bidongo. That's why I went to school, Louis. Working from home doza gwe tochimani. Era bawo ebyo kukeera okubonabona going in his office ebala we bali galawo kwe kuzinanga tawera nozalo oyo mwana yakuzina tawera ndowooza covid time. Louis, I don't have to wake up every day mbone mumuzira muchi. No, that's why I went to school. Njagala ogugoling all the gundis zena kuwadde ombulire oba kuliko program that is under at least emyaka ebiri. So my dear Louis, my age can be accounted for. Can you account for your age? Because Louis, kumyaka jo, you can only account for emyezi mwenda je wafuna olubuto nozala oyo mwana. Pause even ate Louis, you're not 25. You're about 32, 33 years of age. So Louis, I can account for emyaka jangi. You cannot. Because you are a loser. Every person that has lost time in life always cannot account waliwa walio kolachi. Tuina miaka 25 Louis. Teri mwana wa miaka 25 afanana gwe. Tewali. Tekisoboka.
Era, wagambye, I don't work, I don't own any business. And then you're asking me, you're saying, detox tiwange takula. Wali omukozesezako. Tosobola kumanya oba akola oba nedda because tomukozesangako. You can't even afford it. Wamitwale ejo, you cannot afford it, Louis. I guarantee you. Pozi Jeff, bamutiping. Afune gigi, waberewo naba mutiping. Tosobola. Omuguzechi. Louis, inze. Atakola, atasoma, njagalo kutegeza. I do at least 3 vacations a year. At least. And outside of Canada, at least. And I'm going on one very soon. And not in US. And not in the US. Era kati gwenga era munange yakulira ku empererwe jeba kuzinira ku myaka 5 bwe wavaayo wadda wali okutambuza emmere ekisaasi bwe wavaayo n'ogenda mu bbaala eyo Jeff je yakusanga n'akuzina n'otamuwomera n'ogenda mu bwakadaama tosobola kutegeera how much it costs to go on a vacation e Bulaaya tosobola. Mwena aba following my vacations, I never be in a bed and breakfast. Yet even a bed and breakfast e Bulaaya does not go below $10. Toby money. So Louis, when we are talking about achievers, please shut up. Komba musolo okutuusa baawo wali gukukusa, I don't know how. Like Yogerango ina engeregeze ebijonjo. When we are gauging losers, you're the number 1 loser at 25. Louis at 25. I had school, I had kids. And I had a job. And I was having wagambye imbu. Next year nina okujjako mu America. Kwegamba oyagala kukola bye nakolako. Oyagala kukola bye nakolako. Bannange Louis nsaasira omwana wo tajja kuba na magezi. Omuntu ogwo ngulaba mbuno munene, I guarantee you yetisse mukalu. Nakuwulidde ogamba ogenda w'abazadde bange bakulinze. Owoza ofolinze autu negundi Louis sikerangako aba abantu ne bampasa mbusina kwawukana nabo. People meet and people demeet. Yet you are falling out in a side cheek. Ate sintina side cheek yeka. Abantu abalala bonna mama. Emikwano jalina je ya meeting ira ku social ku TikTok abalala baliwo. Chega atandika njala paka kati. Yo ate mwe nyini mujja ne mugamba nina omutima omubi. Why are you shocked that I fall out with people? Of course I fall out with people because I am a human being. Human beings get pissed off. Human beings get angry. Human beings make decisions to walk out of toxic relationships. Wajja waneno no kaba maziga nga biba akuchaye no gamba biba. Subhanallah no kaba na maziga wali oyagala mukomba mana. Okabirotya mukazi munno. Okabirotya mukazi munno. Biba, subhanallah, omwana ya subhanallah. No kaba na maziga yali akuzina. Okabira wachi? Wali okabira wachi yo mubye nnyo. No mukabira. No jano wano. Era bannange biba nkusaba ojje ku katuuti kano toyogera kintu kyonna for 2 minutes.
not even minutes, 1 minute. 1 minute. Era when nagambye inti at this point njagala okwetondera Biba wayombye nnyo n'ogamba lwaki tewetondera Nnaku, lwaki tewetondera Richie, lwaki tewetondera yagambye ani omulala, lwaki tewetondera Gundi, lwaki tewetondera Gundi. Saagala betondera, njagala kwetondera Biba. Yo Biba. Biba. Omuntu bw'asobya yeetonda. Biba saamanya nsonyiwa. Era ne Bayibuli egamba sonyiwa naawe osonyibwenga. Biba nsaba kunsonyiwa nasobya saamanya. Senga nakusonyiwa before nga tonneetonda because namanya olimanya. Thank you. Neyanziza nnyo Biba okunsonyiwa. Kubanga era omuzino ogwo nga bwe muguwulidde ogubuukabuuka n'abumbuja 10 nadda mu inbox z'abantu. Yasibye mu inbox z'abantu nga abannyonnyola how I'm the one in the wrong. Senga era nange ndoza kolo njiba mplayingidde. Senga anye ojjukira we yakubira nga ayagala omulanira olutalo lwa Biba. Yes. Era Biba omuntu nalindo era nze nalwawo okumanya mbunulu talina magezi. Era Biba nange ndi muntu ekintu nkijjanga kisoundinga intelligent nenga kisiru saamanya. I'm sorry, I supported the wrong person. Thank you for forgiving me. Omwami waffe omutulabira n'ennyumba yaffe gye tutapangisa. N'ennyumba yaffe ogitulabira, omuntu atalina mulimu tusobola omuwa n'abeera house galo najja n'asiimuulangayo. Oba naye n'omuwa amagezi munnange engeri gye bakuyeeyambu n'osiika obundaazi mugambe kale asiike embizi eyo agitunde. Alekerawo just girya. Senga Biba ejjo yagambye ku live ya Dash. Mwomanyi ekitegeeza omusajja okuzimbira nga takuzaala nga muwadde kiyenje yabadde ategeeza. You know? Naye nga yamuzaalamu ye bali ku muzigo ewalandi road basharinga rent. Naffe soko twetondere nga twakuwoninga. Bannange abantu abandaba olwaleero neetonze. Era nze olina abantu bangi abatakwagala era nakusooka ku TikTok. Of course you did. Is that an achievement? Is that an achievement? Era noyomba ne Gundi era olina abalabe bangi nnyo gye gwata balina ng'olina ku hit list ey'abantu era bajja kukuba nkulayirira. Meanwhile eyaliko Kadama n'avaayo ali Uganda yansuubiza okunkuba. Bakadama mwetumiikiriza. By the way, I'm sorry, Bakadama bagambye tujje ekigambo Kadama mu ntalo zaffe. Bakadama munsonyiwe. I don't mean all of you, but ngamba. Like, Louis, of course, Kadama. Ngamba omuntu asiimuulira ennyumba. Omuntu asiika embizi ng'ate musiraamu olw'okuba ayina okumakinga sure nannyini waka asanga tanyiiga. Kadama. Sorry, I don't mean Bakadama abakola obwakadama to earn. No. Ngamba omuntu akola obwakadama nga n'okusasulwa tasasulwa nga n'endowooza Kadama. Nga jene mu bantu nga ayina obujonjo. Nga Louis, nga gospel guru. Munsonyiwe. Bannange abantu bawana eno munsonyiwe. Era Louis, ebintu bye wasuubiza bambi bireete ogamba abantu nga bwe natuuka mwame nga bwe natuuka e Canada kasita namala n'entuuka. Kirala waba alagayo abaana abatuufu koze oyo omwana gwe yatwaze tetumumanyi eno family teri mwana munene bw'atyo.
Yabalazeeyo omwana omulala atali wange. Yatulaze Ami nga Ami mukulu alinga 20 alinga myaka gye. Oba mulageko Ami waafaanana. Mumulage na birthday girl nno. Louis kankuletere Ami waafaanana omutuufu. Mutulage mbu yaleese family picture. Nojja era bankwata ne banzinagenda obigambe nnyoko mama wo yali wanaffe tuyina ebizibu ebyaffe. Munnange Ami yuyo ataninga 13. Woba oleeta omwana ayina okufaanana bw'ati. Ate bannange Ami nga mumuleeterako taata we mumuleete ng'ali naye ndowooza nange munnange nga ndi naye mumundeetereko nga ndi naye nga mutini muwanvu. Akaana bwe katyo temutuleetera banaye babboli yengo omwana alina okuba nga yenkana bw'atyo. Nindako wano nsome akatabo. Wagambye neewola emmotoka. Bannange kadaama emmotoka ezo nzeewola ku bantu kinnoomu. Nzeewola ku ki? Kadaama. Louis ndiwo kutegeeza. Ebulaaya an SUV car. Ate like an ordinary SUV car. Bagirentingira about $100 $1,000 wanji ndoza $1,000 bwe ndoza $1,000 then emmotoka ezitunulako nga abantu like SUV nga zenvuga. You cannot get it below $200. Kati Louis nzo mwavu newola ntya emmotoka nga buli lunaku nina okusasula $200 ate nga kwotadde ki insurance. Kakati from year to year kitategera weewala emmotoka mwaka ku mwaka kuba sukula nko ng'olinnya tisisu oba Uber. Era bw'otandaba mu Lexus ojja nkundaba mu BMW kikulume. Bw'otandaba mu BMW Louis ogenda nkundaba mu Infinite. Louis ovuga mmotoka ki? Era wagifuna otya and after how long? Senga pressure alusubudde. By the way, pressure, I appreciate you because I know that ekidomole ekyo nkwano kyo, I appreciate you for seeing the integrity in me. I thank you so much. Kati emmotoka yekambuuze. Louis emmotoka nga nzeewola ku bantu the same kamodo wali nali nkukimiddeko mu motoka ez'enjawulo. Lexus yalagawa nagivugira emyaka eja nenfuna endala. Nayina Kia nenjivugira emyaka eja nenfuna Lexus nenjivugira emyaka eja nenfuna Infinity njivugidde emyaka. I got it last year in August. Nayo nenda jivugira emyaka ejo nfuna endala. Gossipu guru zidota. Ulid. Kati awo emmotoka nzeewola wa ku Jefu wanji Shaika oba nkima oteeka mu Uber sikitegeera butegeezi.
Senga nakuoninga kumusasi wangu loko lumu one droppinga nako. Natuvuma. Okay. Yo mwana oyo sitani. Lu yategera kuva ddi. From day one amulabanga talina. You are leasing Chika. That's my mission soon. N'ekirala nze nditi sagala muntu avuma abaana naye omwana oyo bukana kwagamba simanyi bamurepinga nga mpulira bubi nange nagamba mbu omwana yajjamu embuto simanyi 7 bannange era of course embuto 7 azinnyonnyola bakwate banne because to her it's possible. To me and anybody that is sensible, it's actually impossible. But now, is it possible? Embuto 8. Is it possible? Kubantu abasiru nga yiye gwe batandika okuzina nga wa myaka eja yinze acid onzinira omwana nze. Olabika yina n'esatu. Anonymous, the fact and tie is not even 18. Yeah? Imagine. Auntie yatandika okwegatira kw'etaano. Senga bafani batayi tetusobola banaye I hate this. Amataka galina okukola ko omwana oyo nga by the way ka mbabulire e Bulaaya omwana bw'afuna olubuto ng'ali below at least 16. Children's services has to get involved. You know that? We do. Because that's a minor avera afunya ati olubuto. Even if atete basobola kujja mu mwana lubuto ali below the age of 16 without involving the police and children's services. Because omwana oyo avera yadifairingibwa. Kati gwelu ebyo tosobola bitegera because bakuzina olina emyaka 5 paka today. Teri yo yali aku investigating de. Kati omwana wange yataninze 17. Mwatandika okugamba mbu yajjamu olubuto nga ine emyaka 14. Wow. Omwana that has a family doctor that examines her every day. Every time. Era omwana oyo namujja wano e Canada mutwale e Uganda where people die nga bajjamu embuto ndumujiremu eyo mu kifo ky'okulumujiramu wano. You know? Who's sounding stupid? Olwakuba gwe bakuzinanga olina emyaka 5 kati wagaziwa omutuli olabanga bisoboka luwi tebisoboka. Kufe tebisoboka. Nzomana namulabanga musiru. Namulabanga teyasomanga tategeera namayisinga kikyalaba muno omukazi. Era Louis abantu bazze bakugamba bino I must be rich. Bribing doctors in Canada ne bribing ne teachers ne police. A 14-year-old omugisamu olubuto e Bulaaya. Senga mubulire ne ku kyemmotoka wane Bulaaya tibabiyita bali ebye Uganda. No one oba oyina sente ojjayo emmotoka ku bande even to build your credit. Ebyo nato bibannyonnyola tibabimanya. I never on credit, bro. Yeah. By the way, kino nchigamba abantu that don't have financial over like kale abantu abasiru. Banange e Bulaaya ekigambo credit, it's very important. Nobody lends a person that has no credit. You have to be credit worthy. Yeah. Era bangi nnyo abatavuga. Senaze nange kano kankayise. Nnyo okukwata emitwalo se I mean emotoka se maybe Lexus. Emotoka yange the Lexus was about emitwalo 7 before tax. Louis right. Sirina mitwalo 7 ja kashi kujikwa emitwalo 7 eja dola muji mbalire mwawo mujawa muze Uganda. Teri muntu alina magezi agenda kukwata mitwalo 7
to buy a liability because a car is a liability. Every time you start your car, it's depreciating in value. So teri muntu agenda kukwata mitwalo musanvu. Oh my God, Louis, Senga, sivugira mwaka myaka ebiri ntuso mwaka every year. Sa kuvuga mwaka myaka ebiri. Tebabitegeera. Mama kwata cash emotoka eze Uganda eze Japan 2003 1999 kasta oteka kwa third party okole ekyo teka mu mafuta ne service mukwano tobitegeera bireke nenga senga kango kawulidde beyi zireke tozitegeera senga kango kawulidde ngambe nze sivugira motoka myaka ebiri ejo gyonna avugira gumu nenkyusa Louis sisobola teri muntu alina magezi akwata mitwalo musanvu in short teri muntu musirunga gwe eyakuta sente noziteeka mu kivulu nga obaze amagoba gota lozezaako Louis nasoma I went to a business school and I studied accounting. Tulina accounting means embalirira yesente, accountability of money. Kati gwe tosobola bitegeera wakoma ku banseni bana. Tosobola. Wakoma, what is a map? A map is anything drawn from above. Bye wakoma tosobola. You can't. You cannot even relate. Kati gwelu ombuzo oti Alexas jeyala ojimbuzo oti gwengo ovuga moto kati. Kambuze Lexus bwe na gichusa neninya boda. Oba nenkubira mama fina. Anto opingireko. Ngule paso. Wanji mbuza yaina wano Lexus eriridda wa mukwano emotoka si ntana mbu nyumba ya luberera tombuza na Lexus mbuza amamotoka ge natandikirako okuvuga galiwa natandikira ku RAV4 nenzira ku Makex nenzira ku Wishi nenzira ku Kaundo nedda nenzira ku Vista nenzira ku Harrier Lexus nenzira ku Kia nedda nenzira ku whenever ku Vista omusajja nemukwatira mu bwenzi nampa TX Louis itosobola bitegeera this is your first car 25 you wanna know how many cars I had driven at 25 tosobola ebyo bitegeera Louis ngate yabadde paso nga mama fina yatopinze up oza Subaru nga mama fina yatopinze up and then you contradict yourself emotoka yango omusajja yajingulira but the whole world so mama fina nga akutopingira kati emotoka mama fina yajigula oba bawe yajigula wanji Louis right emotoka bawe yajigula oba mama fina yakola yayongerezaako musajja kyoyo ayita gwanga mujje muli balwadde ba mama fina because all we know mama fina ayamba mbakate yamba mama fina yali ayambye kwa mugagga mama fina yali ayambye kuba BMK ba Sudiru bagagga banne and recently I also had yunga mama fina omuvumu musajja wali na Louis tubulire kale musajja wali na mugaso ki apart from okuzina n'ekyo ekikira ekitali kikomole ogamba oti abantu musajja wange yangulire emmotoka hawa yajikugulira yenga ajirina
wamala kwasamira abantu nga we bakukwata ofune following osabirize gwe ne bawo mufune kamotoka. Actually Louis okukwata wakufunamu because that's how you built your following. Watandika okwogera ku mboze yo ndozanga you have like 6K. Era lekera okugamba musajje yakukwata wakufunamu omutuli omugazi no kufunamu experience because all of us know okuzina abaganda abagamba keweddingana kofunamu omukutu wafuna experience y'okuzinibwa oyine ekimana bwaguuga obulako ekyo kuzaala balongo. Owulidde wakufunamu experience n'okufunamu following n'ogisabiriza sente n'ogula emmotoka. Owulidde so era wamala ye kakambuza ogamba era nze omwami wange yangulire emmotoka. You wish bitch, you wish takugulirangako mmotoka. The whole world songo osabiriza maama Fiina. Ng'osabiriza maama Fiina. Era eyo emmotoka maama Fiina ye yagigula. Maama Fiina tayamba bagagga banne ayamba bakateeyamba. Era maama Fiina kasita alaba omuntu bambi nga awanja agagamba bambi njamuwaayo miliyoni 5 bambi njamuwaayo zino bambi. Maama Fiina by the way n'omutima omulungi. Era maama Fiina emmotoka ye yagigula nga ensi yonna eraba. Kati baawo yali akukoledde kiruuyi. Baawo yali akukoledde ki okujjako okwongera okugaziya omutuli bwaguuga gw'olina. Wanji baawo ye bannange lubi baawo ayina mugaso kyoyo atakugwa na bakuli. Bannange akasajja ke kampi ke kabi ke katagwa bakuli ke kaavu. Omusajja takugwa bakuli ng'ate mwavu. Kati omusajja akola mulimu kyoyo. Anyway, tumusasiro oyinza okubeera nga olaba oyina envunyu mu feesi oyinza obutaba nazo omumana. Oyinza olaba oyina envunyu mu feesi bwoti oyinza obutaba nazo omumana. Nga n'okutawaza totawaza nga n'obujonjo tubulaba. Olaba obeera n'obujonjo abantu we balaba. Louis olaba ofuna obujonjo abantu we tulaba olwo we tutalaba. Ye buziba. How? Ekifo eyo. Omusajja ye mubi, ye mumpi, ye munaku. Kati ayina yatagwa bakuli kati akola mugaso ki? Yatakunazaako nnaku ku mutima. Because Louis, if you were a fact right by a caring man, he would have rehabilitated you by now. Na ye childhood trauma buli lunaku wajja okunoonya gundi gye wasookerako kanjiba noonyeze wano. Thank you. I'm going to begin with my parents, my mom. You guys. Family yange erimu omusaayi gw'Abaswahili. So family z'Abaswahili zibeera zonna. Tata mama bichi Senga kojja tubeera wamu like wandiika nti ekyana kyakulira mu lukale.
Remember, yagambye mama we alina erinnya ery'Ekiganda ne taata we alina erinnya ery'Ekiganda era ye yenna Nsubuga. Owulidde? Yabadde ku interview n'atuwa wait amannya ga mama we bagansindikidde. Wait. It's okay, but mama Muganda, ne taata Muganda, yes or no? According to testimony here, yes? Naye Muswahili lwaki muzinazina? Obwamalaya obubali ate olangira abantu obwamalaya. Omuganda mu Baswahili wali onoonyayo ki? Wali olabyeyo embizi nga ezinente matako. Abantu bonna abaali bamalaya bawoza omanyi ninamu omusaayi ogw'Abaswahili. How did you end up there? Because bamalaya at that time betundanga ku bantu abemalabba ne betundawa ne mufuna emisaayi gy'Abaswahili. Ogwo omuyinda ogwo gw'Abaswahili ogwo. Bali basobola ozzaala ne bakomawo, oli n'azaala n'akomawo. So ulida oli azaala n'akomawo, n'oli n'azaala n'akomawo, n'oli n'azaala n'akomawo. Ntegeerekese muyina binyandaaro muzaalira waka ku luggya. Let me pick this call. Excusez-moi. Yes, Mama. Good, how are you? Bansonyiwe. Nsonyiwa munnange, tonnangira nnyo. Ate gwe weerabira lutaakome. Nkumanyi bulungi. Ka nje kusindikire nga ovuddeko. Oli bulungi. Asagifunye, I think I didn't double check with Facebook market, but nenda ku double checking ndabe. Kale. Thank you, love. Nkubire ku modo nina kye mugamba. Nzija mutapinge mwabadde mwaninzidde. Sindikirako ku namba y'oli guy wo nku Danforth eyakola outfit yo ne mama. Twagala just kukola alterations like kukwatamu waggulu. Just that, thank you. Owulidde? it has always been like that. Since my father has never gathered the guts to grow up and be man. Kadem, since my father has never gathered the guts to grow up and be a man, Lou is telling me about parenting. Lou is telling me about parents. Lou is telling me about how to be a parent. Lou is telling me about her dad. Lou is telling me, oh, bitch. Kadem. I'm going to begin with my parents, my mom. You guys. Family yange erimu omusayi gw'Abaswahili. So family z'Abaswahili zibeera zonna
Tata mama bichi senga koja tubeera wamu like by the way nga sineyongera bananga abantu abandaba mwenna olwaleero olutalo luno tuyigiramu ebintu bingi abazadde please insist on nuclear families omusajja mumulabye nga aŋŋamba ekintu kya nuclear family ebeeramu ebizibu bitono naye ebya extended kojja gundi tata gundi wololo gundi bannange a nuclear family please insist on nuclear family bali basobola ozzaala ne bakomawo oli n'azaala n'akomawo. So it has always been like that since my father has never gathered the guts to grow up and be man. Omusajja ye yennyini kitegeeza yalinga awasiza waka. Banange Luwiraiti asaba abantu achievements zaabwe has just called her father a loser. Luwiraiti agamba abantu asidi tulaga wanonga azimba, by the way, of which I can but I will not, but I can but I will not. Owulira atulatera wano wabanga ayina ekintu n'ekimu Lexus yalagawa atulagayo ennyumba yagula wano ettaka mu area eri cheap. Agambye the father could not be a man enough to be a man era abakazi yabawasizanga waka ewa jjajja wa Luwi, meaning taata wa Luwi yazaaliranga ku lujja. Tugende maaso. By the way, byonna byonna bigenda maaso ndiwo kubategeeza mbuno waneeno Luwi mu bigambo bye yali ageya kitaawe. Waneeno yali ageya kitaawe era ng'amwanika. Tugende maaso. So my mom ne tata wange bali babeeranga waka. No, I'm going to do it because it's going to help many of you. And it's going to help me because I've tried to talk to these people. They've failed. Baba, I tried to talk to you the last meeting. You refused to listen to me. And you're telling me that I'm a failure, Louis, your parents failed you. You're telling us abantu ba internet tukuyambe tutyanga ate ojja n'otuvuma. Owulira n'otuliisa eminiyo n'ogamba nga bwe twavunda ebitundu by'ekyama, and then you're here crying for us. Tukuyambe tutyanga your parents. That's why I told you you're a failure because your parents failed you and they're also failures. Louis, as a parent, you only have one job: protect your child. Louis, I have done so many things. I have sacrificed a lot of things. That's why many of you mujane muloza and musiru to protect my children, because I never want any of my kids to have such a story. Kuba ndi mukyala. And I thank my parents. Sakwatibwako, Louis. So to me, my parents gave me what I needed. They protected me and gave me an education. What I turned out to be after that is none of their problems. They did their job. Sakulirako wakojja, wadde wasenga, wadde wajjajja, wadde wani. Mu maka g'abazadde bange abataali bagagga. My parents were a middle class family. They could afford us going to school, housing us, okutwambaza, n'otusomesa, and protecting us. To me, that's enough. Era nange ekyo kyenkolera abaana bange. Najja ne mbagamba, I'm not here okugaggawaza abaana bange. No. Because I would have loved that, but I might not be able to. But I want to give them things that they never have to come back here and cry.
to strangers on the internet. Louis, internet numbers lie. Internet numbers lie. Tuliko abantu 13. Naye kulika abantu abanjagala banji n'abatanjagala banji n'abatakwagala banji n'abakwagala nga wadde batono nga wadde banji. Internet numbers lie. That's why you organize the show depending on those numbers, and it flopped. Just a show. And it flopped. You're crying to us, the internet. You're bleeding on us, the internet. When you're not bleeding on your parents, because I had you ngogamba eranze, my dad was a planned kid. Eranze, I have a good relationship with my mom. You just broke down and said, you people have tried to talk to you because you've not helped me. Your mother failed you, Matakogwe. Baba, I tried to talk to you. You refuse to talk, to listen to me. Baba, I tried to talk to you, but you refuse to listen to me. Louis, which parent has a 5-year-old raped their daughter and does not want to listen to them? 5 years old. When my daughter walks out of that door and she's always wanting my attention. Mera mulimbalimba mama, when I'm done here, I'll come and I talk to you. Mama, do you want to sleep in my bed? That's a 4-year-old turning 5 next year. Your age mate. Your father did not want to listen that a man with a humongous penis penetrated you and fucked you, blue, black. Really? And you want to come here and tell us shit? You want to come and tell us about failures? Not just your father. Okay, your father is a failure and a loser already. Hate mama wo muchala. Ate mama wo muchala, because yo muchala yanditegedde kitiibwe eky'omwana omuchala. What it means. Omwana ow'obuwala. Webale kujoininga. Tapping alive. Lindako. Tapping. N'abatunda ebyokulya mweyongera abantu tebalifuna. Abatunda ebyokulya muliwa. Abatunda ebyokulya mu comment section bannange mweyongereko. Actually leka mpozingeko mumpeeko ebirabo. Tapping. No, tewakola research. Mumpe ebirabo. Shake the mango tree. Abatunda ebiberenge bane muliwa bakasitoma bayomba tebafuna. Mumpe ebirabo. Tugende maaso. Mango You guys, I've tried to talk to my dad. Wazali wabazadde nga balina pride oyinza okuwulira ng'oyagala kwetuga. You guys. Pride at the expense of your child's mental health. Your parent has pride over your mental health, over your innocence, over your health. Yabanange, how sure are we no munange or your musajja? Yakambuze, yakurepingisa condom. Louis, Lubega yayambala condom. Wanji? If not, don't talk about people's private parts, manyamvundu. Don't. Yayambala condom. Wanji? If not, toddamu kukogera ebyo ebigambo ebyekisi. Nabagambye abantu ba projectinga kubanga teri mwana muto wa myaka 5 gwe bayinza zina n'atavunda kasolo. Yes or no? Yes. Projection, guys, people can project.
Banange wabelewa omuntu ampe empologoma. Wachitegeera banaye empologoma kuba naye sure tugiserize out, sure is sold out. Banange, the long-awaited response is coming. Mumpe empologoma banange, abagagga bange mubayite. Mumpe empologoma. Uncle Fizzo, Anonymous, muliwa nalongoke. Louis Light. Okujjako nga already wali wagazi wadda, I'm sure, weba kuzinango ine emyaka 5. Wavunda emana era yavulula amasira. Because omwana omuto, okisajja, okuyingira ekisolo, ekinene. Fulufiga wano yajja na ntugamba, Muganda yagezaako muyingize ekisolo n'ekigaana. Ye muntu yali virgin omwana omuto. Na yegwe yayingira buyingize besuswe nazina. Wali experienced already. Wali wegata da. Olaba nawe kuluteyingira wezuzu. But you people, parents with pride at the expense of your child being raped at 5 years old. Kati Louis, and then you expect us strangers to be your friends and listen to you and be loyal to you and serve your interests like bitch. You're delusional. If I don't do it today, nindekera sija chikola. So because ntraizo kugera nabo nebagano wulira. So I'm doing it for them, not even for you people, but for them. Let them learn something. So I lost a mom. You know, women go through a lot, and for some reason I've always encouraged myself and tried to talk to myself. Munda nengamba, do not hate your parents. Maybe they tried. Life is not how each and every person sees it. Wandika inti Louis fights with hating her mom. Era agamba, don't hate your mom. Chida neyanziza nyebirabo. Wandika anti, she hates the mom. Era, she muri mutima, she fights and tells herself, don't hate your mom, Louis. You said, you wanna teach me how to keep a man? Of course, I've showed you that I can keep a man. Okujja konga ozereti bajja bikulagawo. I have the same man for the last 8 years. But then also, Louis, while you're planning on teaching me how to keep a poor, short, broke, uncircumcised man, please come and I teach you how to keep a mother. Okay? Come and I teach you how to keep a mother. Amoti gwentero kubira wano ku live netunyumya netuseka, my blue eye, my queen, my father's queen. Mugamba moti tava ku snap tusiba queen. That woman. Hold it. Tugende mass. Amoti ajane wano natuwa olugambo. Yeah, ajana atu you struggle forgiving your mom. You said, I lost a mother. Wandika, agambye, I lost a mother. Mwinzo kubera akongati, moka uli doba nkademu. Kademu. And I've always encouraged myself and tried to talk to myself. Munda nengamba, do not hate your parents. Maybe they tried. Life is not how each and every person sees it. Eyes of you people, but for them. Let them learn something. So, I lost a mom. You know, women go through a lot, and for some reason I've always encouraged myself and tried to talk to myself. Munda nengamba, do not hate your parents. Maybe they tried. Life is not how each and every person sees it. Louis, stop explaining and excusing your deadbeat mother. We are mothers. We don't leave our children behind. Your mother was a deadbeat fucking mother, period. We are not going to excuse it. Your mother was a deadbeat mother, period. Tulina abana tetubaleka mabega. That's why omuzina nga gwe ojja notulangira mbunno tuzadde mu basajja abenjawulo.
because tetuleka bana mabega, because when we live together n'abaana, otherwise we could have stayed and had all the kids in one man. Your mother decided okuvaawo agende bamuzine mu maka amalala azale y'abaana abalala n'abalala naye nga gwe akulese eno bakuzine. Your mother was a deadbeat mother, period. That's it. And she is still a deadbeat mother. The fact that she has not even given you the ear to listen to you, the rehabilitation that you need, the space that you need, that means she was, still is, and is forever going to be a deadbeat mother to you. And sorry, we are not deadbeat mothers. Stop projecting. No wonder weesibye ku musajja ow'ekikuta akulise embizi alina obuwunga mu gusolo, because you don't want to end up like your mother that left your father. Louis, it's okay to leave. I always tell women it's okay to leave. When the relationship is not okay, it's okay to leave. Genda n'abaana bo naddala omwana ow'obuwala. Olowooza Abaganda okugamba omwana ow'obuwala aseera na nnyina baali basiru, oba Obuganda obuyinako just linnya oli musiru. Zolomina, it's okay to leave. Toleka mwana wo wa buwala mabega, otherwise bajja muzinanga luwira iti ku myaka ejja. Era Louis, after this live, wallahi ne bwokera ne wetuga sigenda kuzaako mukono nze nganze. Just ngenda kurifaringangako as a bad example after this live. Njagala nkusomese n'abalala mbasomese. After here sikuzaako mukono. I wasn't actually going to do this live, but abantu bagambye nedda. Jikole, senga jikole. Obwedda bankubira amasimu jikole. Owulidde? Tugende maaso. Your mother, don't excuse your mother. Actually, Louis, hate your mother. You ended up the way you are. You're bitter, you're what? You were raped, you were everything. You're not hard. You dropped out of school because of your mother. Louis, because of your mother. Who knows? Senga, jena soko okuzaala. Owulidde Senga jena soko okuzaala Louis. Omwana nasula. Maybe naye ndi droppings out mu estungagu. You know? Maybe bandi muzinye nga wa myaka 5 ngagu. Inzo ya musajja omu Nigeria yajjanga yagala kunziba ko omwana nga wa myezi ejo. Ebiri. Ejo. Ababa waje mvudde wange bababulira amazima. Ejo. And I was young. I couldn't even fend for myself natoba n'omwana. Naye mama wo. Yali omukazi omukulu. Nakuleka emabega. Ne bakuzinazina left, right and center. Oloza lwaki abazadde bo bagana okuwuliriza. Maybe bakutwala kukebera nga basanga bakuzinazina dda. Tugende maaso. Maybe barananga, maybe bakola bichi, and maybe that is the reason as to why she became the type of a woman she became. But she's a sweet person as well. That's why she became the type of person that she became. Achabula kuta akomba wadda chita with anything that comes with it. So, after my rape thing, I lost each and every one. Nafuka mukulu mu society. Abantu banda bangaba omuntu omukulu. Do you know how it feels okubera nga abantu abakulu banyumya embozi z'okwerya? Nga omwana w'emyaka 6 batuddawo mu maaso, but no one gives a shit. Wandika inti omwana ono
banyumyanga emboozi ez'okwezina nga wa myaka 6 ng'ali awo. Nobody gave a shit. Actually say Louis Wright was verbally fact. Kawandiika awo. Bamusikiniranga matu verbally fact, and you're telling us about parenting. You are telling us about parenting. Ye bannange omwana ow'emyaka 6 okwezina okumanya otya. Nze bannange ku myaka 6 okwezina sikumanyi. Mwe mwali mukumanyi ku myaka 6. Wanji? Mwali mukumanyi. Lwaki ye yali atapinga emboozi ey'okwezina ndowooza olwo n'oyima ku myaka 6 nga wenna oli okwotapinga emboozi ne bamuzina ne bamukuba akatya bali nga nkojja wange keyankuba obukya bali bwonna ng'obuwulira era olabika uli expert. Nakulanga, I would want to have that one person who is telling me, no, echinto cho chebakola chibi, nanonyanga omuntu oyo nabula. So, nga jebako okukole ebintu okunyumya emboozi z'ekintu ekikulu nga mbali kumpi, nga ntoche, like I get more tortured. So, to top it all off. Tortured how? Gamba ngoyima. My rape case did not torture me at all. It is the people that were around me that tortured. Wandiika nti agambye omuzina tekwamutochalinga. Wandiika nti omwana ow'emyaka 5 yawomerwa omuzina. Wandiika nti wandiika nti ku myaka 5 omurepinga tekyamutochalinga gamba nti yawomerwa. Tugende maaso mu bigambo bye. However, ekyasinganga omuluma muziniranga matu ngagamba yi kati bantochalinga eno matu banzijukiza obuomi buli kyokka ate nga sirina agenda kunzina. So my mom, for starters, yansulawo nga nina emyezi 2, but their marriage was on and off. Ladies and gentlemen, Louis bamusuulawo nga wa myezi 2. Clearly Louis teyayonka na ku bbeeri. Awo nefa ate jukira nabadde already nafudde dda. Bamusuulawo nga wa myaka egyo 2. Owulire? Omwana emyezi 2. Omwana ow'emyezi 2 bamusuulawo batya. And you excusing your mother? Emyezi 2 omwana w'emyezi 2 mmwe abatazaalangako aba yakatandika okwetegereza bw'ati abantu nga bw'okola bw'oti akutambulizaako amaaso n'omukola bw'oti n'aseka. Emyezi 2. Hi. Hello. Welcome back. I am back. Did you leave your food over there in the morning? Yeah. No, I didn't. I think they did. Huh? Huh? Did you leave your food here in the morning, like last night before you went to Yeah. sleep? You left it here. Oh, T. I think it was Ami. Oh no, You no, left no. it here. Ami gave me food, but I didn't eat it. Oh. Get down. How are you? Tired. I can imagine. I'm so tired. Another week. Yeah, Started. But I'm excited because we get to wear our Halloween costumes to cadets today. Oh, poziha. Mugenda kundekera mama. I
think we should just make an exception for her to watch TV on Tuesday afternoon. So kitegeeza nasinga kula nnyo na taata wange. Ate taata wange alina omutima omulungi. Mbadde mbasaba, I know what I am doing. Please do not call me. Mbadde mbasaba. Olwo nantabuulirirwa nga bali mukubira bannange teweeswaza. Ntuulidde ng'ogamba mbu nno wawoomerwa. Ogenda kweswaza ne bamukubira temumbuulirira tugende mu maaso. I'm not doing this for social media, but because I've tried to talk to these people baganye. Yeah? Tena muwamba mutuuseyo nga mubiwulidde bino. Sibakaka kunneetondera. But it's only human you find it in your hearts to come and say sorry to Louis. Because Kampozinge kao. Aka HIV njagala Louis akole HIV test on camera nange nenda kukola on camera. HIV test on camera nange nenda kukola yange on camera. Muwulidde. HIV test on camera nange nenda kukola yange on camera. Yes. Mama wange si wakyama. Mama wange I'm proud of her. Mwena aba followinga mumumanyi. Tugende maaso. Mwankole ebintu bingi. Naye ate nina omutima ogusonyiwa nti you've taken advantage of that mutima. My mom relationship yengeri gye yali on and off. Nabe okusinga nakuzibwa my family. Kyentegeeza family ya tata wange ne bakazi bawe bebawasanga and all that. So ebisinga byonna sibijjukira naye tukula. Abantu abamu bavaavaawo ko ewakani bavaawo ne bavaawo. Ne tusigaza my auntie M. Auntie M oyo, I don't know if she became the type of woman she became because of naye nga bye yayitamu ng'omuntu, but I don't think she's a bad woman. She also did her part. So since our parents were never in the picture. So Auntie M oyo ye stepmother number 1 over 2. Twafuuka abakozi b'ewaka. We became mates. Hi Mama. Hi. Hi, Mommy. Hi. How are you? Please pee. Hello. I got something, Mommy. Hi Mama. Banage. Banonabo. You understand? Wait. Father I got something. Hi. My teacher gave it to me. Squishy eyeball. But it's not for eating. It's a squishy eyeball, I know. Toys. Oh, come back. How was school? Good. School was good? Yes, his neighbor's best girlfriend. She was my best friend. Oh, she was your best friend today? Yeah, 2 best friends, and now she also has 3 best friends. Louis, owulira omukwano. She gets to play with my squishy toy. Okay. Can I have a snack right now. You want to have your snack right now? Yes. Okay. Mommy. Now today I got my water bottle now. Oh, you did? That's good. Take more water, okay? Okay. Hi, Mommy. How was your day? My day was good. Are you sick? No? Oh, okay. Anyways, well, I'm gonna go into my chest and get ready for this. Please. Yeah. Bye-bye. Without interrupting me. Thank you. Mommy. Thanks for watching Photo 2. Don't even pump in my bedroom. Where can I send video joyagala okunsindikira ekwata kuki Ni fava kulachi, which is okay because it is understandable. Your parents are unable to buy food home. They are unable to do this, to do that home. So to eat food, twafuka bakozi, just so we can eat food. Pozinga kawo gamba nti Louis yalina okufuuka house girl okufuna kamere mukawulidde ko bannange Ami temu please nkabadire mwako
Faba kule emirimu eminene, faba kulachi, which is okay. If she became a woman, she became big. Saka okebereko video ze bakusindikidde kati. Okay, kale. Nsoke kano nkamaleyo kanatero nkugwa. Because of naye nga bye yayitamu ng'omuntu, but I don't think she's a bad woman. She also did. Wanji? What kind of snack do you think it is? Fruit. Cracker. I knew it. Apart. So since our parents were never in the picture, twafuka abakozi b'ewaka. Mama, can I finish here? Yep. Bannange abantu abagamba bannange Senga kye bakukola biki muba muting. If you're not ready to watch and interact here, don't tell me kakati kyabali okunkola eri wano nsooke nveewo ate ngende eri. So please, if you wanna follow here, follow here. If you wanna follow eri genda or following eri. Yeah? Yeah. Tugende maaso. Agambye ku myaka 5 omukwate yali amanyi n'okukomba nga n'okusikina asikina naye soka olindeko tugende agambye bafuuka abahausigalo ewaka. We became maids abewaka. You understand? Faba kule emirimu eminene, faba kulachi, which is okay because it is understandable. Your parents are unable to buy food home. They are unable to do this, to do that home. So to eat food, twafuka bakozi just so we can eat food. Wandika nti Luiraiti obwakadama yabutandika baby. No wonder. That's where you got the inspiration to be akadama. Yes. That's where you got the inspiration to be akadama. Kumbe bambi wali mukomba boxi. Happeninze abantu bankoze ebintu bingi nfuse mubbi nzabba because nakwatibwa nzayinona. Gamba inti Luiraiti yali mubbi atenga mukwate gamba planned thief da mukwate. Yes. Ye mubbi ye mukwate ya tawanya abana babendi teri muntu ayagala musembereza mwana we basically yali kisekererwa ekyenyinyalwa. Nobody wanted to associate with her. Abana even nana bagamba ku first story yange because initially I was supposed to say all this in the first story. That's it. My parents. That's part 1. Njagala actually a full video because babu sindikide in bits. My mom. Kugamba omuntu yatandika sad story yange mbulamu bamwita Idrissa Lubega. I don't know. Ate Idrissa Lubega ojakufa bubi. Wemba sinza kwetidde one time. And I believe if you do not die ojakufa bubi nganza kwetidde. Yes. So for starters, they raped me. By then, my dad was bali bachari babiri ndoza ne mama wange, but their relationship has always been on and off. Given inti beyagala bachari bato. But ate azena tugamba imbu bamusulawo nga wa myaka 2 nga wa myezi 2. So my sad story started or began then. When they raped this girl, she didn't talk the first 1 to 3 days. So that alleged guy in the picture, Idrissa Lubega, wandika anti neglected ekyana ekiri neglected bakuzina batyango oyine emyaka 5 ne waitawo ennaku 3 nga nobody has noticed it in the house.
wali tonaaba ku myaka 5 because omwana ow'emyaka 5 balina omunaaza ku makya emisana n'ekiro ng'agenda okwebaka ne bamulaba ng'azannya around ng'adduka ng'akola atya kakati gwe emyaka 5 baamala ennaku 3 nobody had actually realized nti nange simulaba baamala ennaku 3 nobody was seeing nti bakurepinze ku myaka 5 omwana w'emyaka 5 ng'omusajja amuyisizaamu bwaguuga ayinza n'okufa mmwe abaana bafa abasajja nga babakutte yes or no naye gwe baamala ennaku 3 nobody was noticing wabeeranga mu nsiko wabeeranga nani abatalaba nti ono omwana bannange ye owaaye tewavaamu musaayi ekitegeeza Luwi Lubega yasanga olwedde baakugaziya dda tewavaamu musaayi because I'm wondering bannange olaba omukazi omukulu ow'emyaka egyo emikulu kasita oluzingayo virginity tusobola wadde otambula bannange omira n'empeke naye gwe mu myaka 5 baayitawo buki buyisi tewali yakulaba ng'otiirika musaayi wadde okuwenyera wadde okukola ki to a point that after ennaku 3 it's you that even said it tugende maaso naye olaba Senga nze ekisinga okunnuma ekisinga okunnuma Senga nti kansoke nkwate n'essimu wali ankubira. Yes, Mama. No, I don't have it. You took it. Banange mama atandise okunvuya. Bichi. Nasoka nadduka n'agendako ewaabwe. Naye we yawulira nga tewali kiriwo tebamukubidde essimu nti oba wakoze kino. He gathered the nerves to come back ewa. Pozinga kaawo. Omusajja eyakwata omwana ow'emyaka 5 yagenda ng'amaze omukwata n'akomawo. Ka addemu akole mu library ngera we yali akola. You understand? Nabagambe, do not feel sorry for me, and I don't want to see any sorries because this is not about being sorry or anything. It's about this is what? Actually about my family members who have not gathered any guts to come and say sorry to me. Guys, agambye this is about her family members. Wandikaawo otugambe nti Louis was a rejected sacrifice. Teri ayagala mmanya. Oli wano otunnyonnyolayo family abagana okubirivinga mbu bakukwata tukukolere ki. Banabeera mweno story ne weewulirako sijja kwogera linnya naye nja kwogera like another thing abagamba mbu Louis agambye nina sirimu nabagambye tugenda kwekebeza sirimu inze ngenda kwekebeza sirimu naye yekebeze sirimu naye between me and Louis because signs and symptoms of sirimu obera ovulula mu maaso twamulabye n'ebijonjo olususu lwonna oba n'obuwere which I don't have anywhere but ekya sirimu we shall come here to a testing nga mwenna nyama Senga kakubulire nze Senga Louis sijja mwegana ntawanko mukwano gwange she's my friend naye kisinga okunnuma nti yavayo ku social media n'alaja nayeka family yete yavayo na kumusupporting agamba nti omwana affe bamukwata bituufu naye yanyigidde mbu mbadde nkyaliwe naye nga nkola ebintu olaba ne family yo tekwagala nze family had to stand with her because alaja nayeka it's like abalinga batakimanyiiko nti omwana yakwatibwa nedda omwana tewaliwo proof mbuno omwana yakwatibwa yali yenna nga yagaziwa dda naye yavayo nayogera n'ennya l'omusajja n'agamba Lubega wankwata biki n'ayogera n'ennya ly'omusajja oyo omusajja bali related wengamba nti M ojja kwetegeera nti M wengamba nti mama M ojja kwetegeera nti mama M. So how old were you? 6 years 5-6 years. So akyusizaamu kati agambye
mukaaga luli yagambye 5 but okay. Shit happens. I lose a mother, I lose brothers, I lose sisters, I lose cousins, I lose each and every person. Insongarachi mbagamba nakula buchari. Okukulanga buchari fa bakategedde tukategedde gamba nti naye bannange Louis ogezaako tunnyonnyola sad story yo naye abantu bakukyawa batya mu kifo ky'okukwatirwako ekisa nti bakukutte instead Kankubulye Senga acid. Mukwano gwange Louis. Mukwano gwange Louis yetyo bodde naina nti newanywa story eri sensitive abantu bamusekerera and it's not funny. Ye mazemu ekitiibwa. Yes. Because oyimiza abantu nti bakwata, yes bakwata, but then no chogerako and people start taking it as a joke because of the way she's carrying herself. Yet agala mugamba ko ne mbambadde wa mukwano nga mutabuka. My dad ye kuba nnyo after that shit happened to me. Nti yatandika okubeera kagunywa. I don't know if he was blaming himself for bringing us. Wandika inti tata waluira iti rujuju drunkard no wonder obera no musajja ali embizi. Senga sidika nkubuli. Me I'm disappointed in my friend Louis Light. Over your channel yogerako ebintu byonna byonna. How can you come out? Wandika inti tata waluwi ibura omusiramu rujuju. Give me one reason why. Omusajja omusiramu anywa omwenge tali embizi. No wonder nawe oli embizi. Wandika nti the father yali rujuju. Total stranger in the house and helping him, and then he ended up doing that to his kid. Okuvoro kitange n'atandika okunywa omwenge nga kiralo nti asobola okumufuna ddiiro n'afuna miliyoni 15 n'azinywa. Miliyoni 15 zimanyi. Tata wa Louis Light afuna miliyoni 15 zonna n'azinywamu. Round of applause bannange. Leka twekubireko obugalo. Neluwe mukwano gwange onswaziza nnyo biki byoyogera. Twekubireko obugalo. Olanga Senga singa okunuma. Mwebyo byonna Louis ayagala okugamba what kind of parent are you? Olagaba nabo mbu dating a woman is okay. What kind of parent are you? Ogisamu omwana w'olubuto. What kind of parent are you? Louis, what kind of parent was your mother and father? Senga tugendeko mu short break omulageko what kind of parent Jeff is. Nedda kansokembeko nekyenjogera. Parenting ng'okijjeko kankubulye Senga Sidi. The fact that abantu enaku zino tebakyalina magezi, how can you come out n'oyogera ensi n'ogibulira ebintu byonna ebyakutuukako? Abantu batandika okuvumavuma oyogera ki gwe bakwata? Oyogera ki gwe simanya gwe bakola we bati? Era Louis Light tusaba okkirize tukulageko the kind of parent that Jeff is. Senga mulagire kweli esimu enda. Nemambe musajja watu Jeff ali innocent naye yesanze nga ali mu crossfire. Era bwe dansangaza video nga bali ku sekerera Jeff nenga naye Jeff musajja watu. Jeff yete basobola ani the kind of father that Jeff is leka mukulage. Nindako. Ne Louis Light Louis Light yayina ekitiibwa kweno app nayo baya kyekyaatuukawo. Katabalienge everybody knows the kind of dad is so ekyo kyote tukirwako atasenyankamwa anywa omwenge era bannange Louis njagala weefubeko nnyo najja wano bannange baana mmwe mulaba oluusi mbeera njogera ku bintu nga mmwe mulowooza akakazi akananaagira akabuulirira ebintu ne mubibuusa amaaso najja ne mbagamba omwana akuzibwa single mother oba father ajja ku endinga up nga muzadde waabwe oba ajja kukola ensobi in an attempt of not wanting to be like their parent. Louis Light, do you know that you get attracted to men that are like your father? Abaana ab'obuwala mukimanyi mbuno omwana ow'obuwala are getting so attracted to the man they have known mu bulamu bwabwe.
kati senga sitikambeko ne kenkugamba Louis yakyadde ku live n'agamba nkyolaba oli mu Tanzania yakukuba ng'asirise nze kati ngenda kuvaamu omwasa ompulire ninga abantu balina enkwe wanene Louis yali yeefulafula ntino bwe twayogera ku Shira nga yeefulafula nti amanyi Shira byakola essaawa ena amutendereza mbu Omutanzania yakuba hands down when nagambye Louis is a hypocrite Pozinga kawo Louis najja wano nembulira abaana nembagamba inze nina ensobi zange ze nakola in life era nfuba nnyo okumakinga sure ebintu ebyo they don't want my kids or my kids don't take the same path. That is why Louis abaana abobuwala abasinga they attract abasajja abalinga bataata baabwe. Louis Light, that's why of all many munsi you ended up with a man anywa omwenge. Yes. That is why that's how you ended up attracting a man like your father or musajja luza or musajja kambuze oli masikini ojjotya ku live ne bakusondere motoka bawo nagivuga. How? 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 You know? Tugende mnasi. Inda ko katono nange abantu abankubira. Senga kanze katono nange wala ankubira. Kale. Inda ko. Laba. Ndoza bawo omulabo. Anyway, baja bijako wana. Baja tujako and I wouldn't want that. But Louis, you attracted a man like your father. Abasajja abakazi akyusa bakyuse ekisooka ekyo kubiri omusajja anywa omwenge. Omusajja munaku omusajja tasobola kunoonyaayo mulimu gw'amagezi and you're talking about Bebe Cool okuba campaign za Museveni wanji tugende maaso bannange abaana bajja ne batuwa ndako paka nakati up until date chovola ajja kugamba nti buli wasanga omusajja oyo paka nakati kitanga akuba Idrisa Lubiga paka nakati when it omutamivu lujujo owo ku kyalo ng'akuba akita Idris. My mom is a proudful woman. Mama Bidi wawaba waliwo waneno family member wange. I'm going to start with you. Kugamba omuntu yatandika banange njagala mumpe episode zezo zonna tuzimplaying tweyongereyo kati omutamivu lujuju bagambye mbudadi wa Tyra apparently aina sirimu ali kundiri basooka ne bagamba yafa kati bagambye aina sirimu ali kundiri ekisooka I am not aware nyinzo omukubirako n'ababuuzaako era waneno atera okunkubirako mwenna you know that so mulekerawo okufoojinga ebiboozi ekirala daddy wa Tyra bw'abeera nga yafuna sirimu sorry that's unfortunate but he's my ex. I'm not sleeping with him today so I don't know oba yafuna sirimu mu bulamu bwe oba ali kundiri ex wange ebimukwatako simanyi era bamutuleetere munnange ng'ali kundiri bwe bana amalo omuleeta ng'ali kundiri mubaleetere wano omutuufu owulidde ekyo bagambye nina sirimu by the way I don't always like okulembeza ebintu mbugundi alina sirimu because we have abantu abatugoberera nga balwadde nenga ate they are meaningful people omuntu okubeera ne sirimu tekimujjaako
potential as a human being, so I don't like chikulembeza nnyo. However, ekintu ekya sirimu tugenda kujja waneeno twekebeze kuki twenkebeze ku live Louis yekebeze, but kati nze okubeera ne sirimu as an adult, I think it is better than omwana ow'emyaka 5 okubeera ne sirimu. Yes or no? Yes or no? Bwendowooza nze, bwendowooza ate n'ekirala Louis ebulaaya tosobola kuba na sirimu n'osiiga omuntu sirimu, because I have dated people before and after and today. That means ngenda nsiiga abantu sirimu. Ekikulu Louis olowooza buli muntu abeera Uganda where people sleep with people ne babasiiga endwadde. Eno tebiriiyo. Ate n'ekirala tugenda kujja wano twekebeze sirimu, era omuntu eyatandika okugamba abantu mbu nina sirimu yali liita kagwa liita mizi. Twamuwa challenge ajje yekebeze, because wano lumu twekebera sirimu nze naku ne rich nteyekebera nze ne naku ku live, era nenda kuddamu njikole mu making sure actually encha ngenda kwekebeza sirimu ku live naye yekebere waneeno kuki ku live, era ne Junior naye buli muntu naye naagamba mbu nina sirimu ajje yekebere sirimu. Otyo ne tudda ku kirala, naye nga we mbagambye ekintu kya sirimu saagala nnyo okukicapitalizingako, because tulina bakwano baffe abalwadde. I don't want to encourage stigma. Tulina bazadde baffe nga balwadde, tulina abaana baffe nga balwadde, tulina mikwano gyaffe nga mirwadde, tulina bosezi baffe nga balwadde, because obulwadde bwa sirimu bukwata abantu. But abantu bangi nnyo ababadde ne sirimu ne bakuza abaana, ne bazimba amayumba, ne bakola emirimu. Actually abantu abasinga abakola mu bitongole ebya sirimu okusavinga more lives mu bantu nabo balwadde. So I don't want us to ekya sirimu tetukirwako nnyo, because it's going to promote stigma. Bagambye nina omwana Asan, nsaba bamundeetereko bayirawe mbalage that son. Alan, do you know I posted that picture and I said, how old do you guys think I was? Era njagala nkawe modo akatekeyo, and that son is called Alan. Alan was born when I alina wano badda ne mu comment wali. That's my sister's son, Alan Kahuma, my only sister that I love with all my life. Bagambye mbulake, no, Lake is not a son. Lake is my sister, my cousin sister Lake. Yes. But Alan is my son, yes, my nephew, but mubalage nabireko wano. Because I came out, I think wano ntero banyumiza nti Alani has 3 women in his life. Mama wa muzala, auntie wenze ne jajjawe. Wait. Era echo njagalo chikutegeeza. Wait a second. Kafaananyi ako bannange nakataddewa kafaananyi. Kafaananyi ako okalina nakapostinze ddi. Yes, temuleeta wano bintu bya propaganda kulimba bantu. Wait, kafaananyi ako bannange kaliwa. And when did I post it?
abajine bagamba Pastor Mondo oyo mumuleke Pastor Mondo yeka kivumo. Pastor Mondo not today. By the way, today sigenda kwanukula all other people njagala nyanukule abantu boka. Mama, I see you. Wait, that picture banange nakataddewa. Baby, akafana nyako oba okalina kampeeko. Kafana nyako nakapostinze in a week. Wait. Mama, what do you want? Alan, send me that picture. Mukwano nenda kukuwa obudde. Ojja kitegeera. Wait, guys. Akafana nyako nakapostinze nekandabemu gallery. It could be there. Ekiriwa kiri kye wambuuzizza. Okirina. Aha. Era okatereyawo abantu. I want to explain my son Alan that I really love. Because Alan was the first son to everybody at home. The first muzukuru, the first nephew, the first son, the first everything. Yes. Nga webaleta akafananyi bagambye I am homeless, but ate mwagambye I'm in a one-bedroomed house. So I think a one-bedroomed house is a house. Wagambye ndi mu single room. So ako ke kafananyi bananga abantu abatulaba muzuminge in Gwemulabawo muka tetei muka long skirt muloza. I was how old? Oloza nali how old? That's me. I was in primary 6, and that is Alan, our son. No, I wasn't even 12. I wasn't yet 12. That is our son Alan. Yuyo. And the person standing next to me is my beloved sister. My only sister, and I have only one sister. And that person that they are holding is Alan. And that beautiful woman is my mother. The beautiful Amoti, era bobo mulaba na ye. Yali muto. And that other one that you see is my brother. So, I love my family. I'm proud of my family. And like, because we have memories, Louis. The only memories you have is you being raped at 5 years of age. Era, awawe nini, tugende mumaso. You said I'm homeless. Ate yesterday you said in the one room and it is legal and allowed. No. So which is which? In the homeless over nsulamu one room. Because I think one room is a room. Guli mumeka? Banang. Tuli mumeka. Guli mumeka. Guli mumeka. 10. Guli mumeka. Get a mass. Okay. Get a mass. I get the Lucky. Bambi. Lucky is my cousin sister. I think I told you about Lucky's story. Muting a love. I think I told you about Lucky's sister. Lucky is my cousin sister that that lost her parents at a very, very young age. She came to start living with us, Era Lucky. And actually Lucky is like 30. Lucky is like 35. Banang. Nina emiaka ejizala 35, 36. Let me see.
because I know waliwo gundi jennina omanyi nze seerabira receipt ku receipt njagala mbaleetere wano screenshot ya Lucky. Ojja kakasa gwe mazigwe mwe mugamba mutambuza propaganda. Come and attack me with the truth. Tolimba nsi lindako nkulage. Njagala nkulage dedede akakayimba anya kamanyi. By the way, Alan, just to add on, I anyway, that's okay for Alan, but Alan wano wali indako mbanonyeze Lucky buli kintu tukiwa obwire oyo ye Jeff atawo very good. Eno omukazi ayemba Jeff ali mube anakwata mu mabi. Oli eyo oyombera Jeff ali eyo akwata mu mabina. Soka otutereyo Lucky mu explaining ire. Yeah. Jendi diale ndi bulungi bitya sirina wadde wansiwa waliwo akavubuka akakasiyaza akakalina sirimu yoli nti nakwogeddeko simanyi wawe nakwogererako bagambye ne Luwimizi yagambye nakuvuma nenvuma ne jasi nabavumadi nze nayomba ne jasi yadeshi edda ebya mama fina era nze jasi mulinako buzi so kompemu eddakiika Senga oyo musiyazi oyo oyagenda asiga abaana b'abandi sirimu navayo wano ne mwogerako nadduka ku poliisi eyazina nampawakwata abaana abalenzi oyo yayankwata mu kabina nga tuli ewa genosale yankuba olugalo mu kabina ne muvuma yali yankwata mu kabina yankwata kabina nga tuli ewa genosale nga ayagala kunsiyaga nali ndi awo ngenda okuwulira olugalo lunyingira akapama ngenda okulaba oluvubuka lumpeeweeta nnyini yennugu gye lunninako terusobola ntalo olumala nga ludduka ku poliisi nga luwawaabira nze yalusiiga siriimu lulina alaviizi mu biduloowa lugenda lusiiga abaana b'abandi siriimu nalwo ssebo lummambira mbulama yanjogeddeko gwe nkwogereko ki siriimu gw'olina kyekyobugagga siriimu gw'olina kyekyobugagga sinnalwogera nako wadde sinnaba lwagala menshoni lwagala okweyingiza mu lutalo lwammwe lwagenda ne lusiiga obwana bw'abandi siriimu lulemereddwa okubakubiriza omirala viizi lwetaba mu lutalo mwe bulutali kampeeka abantu Jeff gyali just 1 second mujjeko kato wowe bannange twewala entalo kubanga tujja kuswala bannange Bikira Maria talina mabeere
Mwami anyiga. Obolooza Senga Sidi tetunnakafuna. Yagambye tayagala basiyazi tututu aliwa Junior Mutuli. Mukwano nakafunye dda. Nakafunye dda era nkyakunkeerera. Kaako musajja alieri. Rama ngenda kuweereza vidiyo. Gimpeereze. Atubulire lwaki akuba abakazi engalo mu matako. Atubulire lwaki akuba abakazi engalo mu matako. Mbadde nkyaliko oli omusiyazi gwe baapama mu kabina. Ewaliwo mpadde akafaana. Senga Sidi wagambye nti lala bamuzina n'apama ne bamusesemamu. Takimanyiye. Mpe kwen live kanzi je. Let me first get something. I'm coming. Kale. Mukwano oyo mulwadde wa sirimu mu mugambe tayingira mu lutalo lwa Senga Sidi tujja muvuma ne sirimu atuke. Era ku sirimu Rama empaka zabbi kuunyako buli muntu agamba nti Senga Sidi alina sirimu tugenda kwekebeza ku live ejo newaddeyo tugenda kwekebeza sirimu ku live. Oli gwe ngamba yalina sirimu oli yali ayagala okusiyaga hezo yalina sirimu namugamba ajje mu kamera yeekebeze yadduka ku poliisi omusiru oyo kagenze kasiiga abaana b'abandi sirimu nga kabasiiga simu namugamba ajje ku live yeekebeze yagaana namugamba ajje ku live yeekebeze yagaana twagala kwekebereza ku live ajja twekebeze ffenna buli omu aleeta results. Buli muntu yeekebeze wano. Buli muntu akole live ye yeekebeze wano eno nga muntu alaba. Twekebeze ffenna sirimu akaluma nnyini. Kagenda ne kali ebisiyaga ne kafuna sirimu. Buli muntu akole live yekebeze ne Junior yekebeze ne Sefuko yekebeze nani omulala ne Louis yekebeze ne Selector buli omu yekebeze. Twekebeze sirimu aluma abantu wano twekebeze. Tulina kwekebeza Miss V WhatsApp number yange eri +1 647 739 4034 +1 647 739 4034. Mugeza ne mugana okwekebeza sirimu. Twekebeze ate Senga Sidi tokuba nnyo ku sirimu bajja kusiba. Omanyiwo muvuma nnyo ekya sirimu anyiiga nti amulina. Bana just nze ekya sirimu sagala nnyo kukipika. Kuba tulina abantu baffe abamagezi abalwala akawuka oba nga babakwata nga tebe like nga bafuna akawuka nga tebeeyagalidde kitegedde kituufu naye ate sikusiiga nnyo kipikamu sikusiiga batalina anti Senga Sidi sikusiiga batalina waliyo kubanga tusaakira naye ate okusiiga batalina oyo agenza asiiga abaana b'abandi sirimu. Noli ex we yagenda ebweru mulwadde era kyovola bayakaaba nga n'agamba wansiiga obulwadde ng'akaaba amaziga ajja atubule lwaki asiiga abaana b'abandi ate ne Louis okujjako nga ayagala otugamba mbu kojjaawe yayambala kondomu ng'amurepinga ku myaka 5 yeekebeze sirimu era naye amulina nawe tulina okukebera era nawe olina sirimu pazinga kojjaawe yayambala condom you know ite yayambala awomerwa nnyo ebitwe yes awomerwa nnyo ebitwe ne Senga Sidi kambuze Louis yasikina nga kojjaawe amulya yasikina kubanga tewali yategeera waka nti bamukutte gwe Louis Mizi olaba omuwala kati tukole tuti Senga Sidi waba yasikina kesi omwana ow'emyaka 5 wali wagazi wadde kati kyembuuza yawoomerwa agambye okumukwata tekyamuluma kankakuddiremu
temugenda tusobola ne mulopa account okufa tuyinanga temusobola yagambye ekyamuluma omukwata kyamuluma no ekintu ekyo kyebakola kibi okukola ebintu okunyumya emboozi z'ekintu ekikulu nga mbali kumpi nga ntoche like I get more tortured. So to top it all off, my rep case nga ntoche like I get more kurunga mbali kumpi nga ntoche like I get more. So nga jebako okukola ebintu okunyumya emboozi z'ekintu ekikulu nga mbali kumpi nga ntoche like I get more tortured. So to top it all off, my rep case did not torture me at all. Okawulidde Rama nkawulidde mbu bye bamubiina byamunyumira bamubiina kanka kuddiremu tokawulidde. So to top it all off, my rep case did not torture me at all. Malaya yawoomerwa ku myaka 5. bannange yawoomerwa omukiro omukalu ogwa kojjaawe mu bigambo bye. Senga gamba bamubiina muwandiike emoji ezikaaba bamubiina kojjaawe Yawoomerwa kojjaawe ku myaka 5 kubanga agambye tekyamuluma tekyamutocharinga at all. kasita yawoomerwa n'omwana n'azaalira kojjaawe nga bamaze omubiina. Naye kambuuze yali yasika oba tuyina kubuuza kojjaawe Lubega omwana yasika oba muwolongoko ogugundi era wenebuuziza Rama bakukwata batyanga olina emyaka 5 ne watabawo muntu akiraba waka notatiriika musaayi omwana yali yafuuka mu bwongole. Nedda mbujjafu we yali amuggyako embuzi yayiwawo musaayi gwa mbizi ng'ogw'enkoko tegulabika nti bamugaziya nnyo. Bayiwawo gwa mbizi gwe mungi oguva mu bimiromiro kyova olaba bayagala nnyo ebiyindoyindo by'embizi. Ng'awoomerwa ebiyindoyindo ebimwamwamwa yali embizi n'agiyita gotizi meat. Amatu g'embizi oluvaawo subhanallah toddamu kwogera subhanallah oli mukafiiri.